ఓకే, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మా ఐడియా ఉందా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మా liabilities, credit, right side credit, I mean right side is assets, one more thing on left side is capital. Okay, capital liabilities, assets minus liabilities is equals to capital. So put a heading net worth. Net worth is equals to assets minus liabilities. Net worth is equal to assets minus liabilities. Point number 2, net worth is also called as owner's equity. Owner's equity. సో ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎలా అడగొచ్చు అంటే అసెట్ వాల్యూ ఫిగర్ చెప్పొచ్చు, లైబిలిటీస్ చెప్పి నెట్ వర్త్ అడగొచ్చు, లేదా నెట్ వర్త్ అసెట్స్ ఇచ్చి లైబిలిటీస్ అడగొచ్చు. Is it okay now? Page number 1.9 in your material. Page number 1.9 in your material. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ చూడు ఒకసారి, నెట్ వర్త్ అని ఉంది. If you observe that excess of assets over liabilities, that means assets minus liabilities. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్, లైబిలిటీస్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్, ఐ మీన్ రైట్ సైడ్ అసెట్స్ ఉంటాయి. అసెట్స్ మైనస్ లైబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ వర్త్. అదేంటి సార్ క్యాపిటల్ అనాలి కదా అంటే, ఎందుకు అనట్లేదు మీకు ఫ్యూచర్లో అర్థమవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అనే వర్డ్ వస్తుంది, అది మీకు నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్లో వస్తుంది. సో ప్రస్తుతానికి అసెట్స్ మైనస్ లైబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్. ఈ క్యాపిటల్ అనేది ఎవరిస్తారంటే ఓనర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు బిజినెస్ ఈరోజు క్లోజ్ చేస్తే కనుక అసెట్స్ లైబిలిటీస్ ఈజ్ అవర్స్, క్యాపిటల్ ఈజ్ ఓనర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ మీన్స్ కంపెనీ హ్యాస్ టు పే టు ది ఓనర్స్. దట్ మీన్స్ క్యాపిటల్ ఈజ్ బిజినెస్ లైబిలిటీ టు ది ఓనర్స్. ఇన్ అదర్ వే దిస్ ఈజ్ మై ఇంటర్నల్ లైబిలిటీ. ఓకే, ఓనర్స్కి ఎంటిటీ పే చేయాలి, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఇయర్లో, ప్రాఫిట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే P&L అకౌంట్ నుంచి తెలుస్తుంది కదా. ఈ ప్రాఫిట్ నేను క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలి, బికాస్ ప్రాఫిట్ ఎవరికి ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఫర్ ఓనర్స్, అంతే కదా. సో క్యాపిటల్కి నేను ప్రాఫిట్ యాడ్ చేయాలి. లాస్ వస్తే క్యాపిటల్ నుంచి లెస్ చేస్తాను. సో దట్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే నెట్ వర్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ అయితే నెట్ వర్త్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాయింట్ నెంబర్ 2. పాయింట్ నెంబర్ చూడు, ప్రాఫిట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ, లాసెస్ విల్ రెడ్యూస్ ఇట్.
సో ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెడ్యూస్ అయితే ఓనర్స్ ఈక్విటీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సమ్మరీ ఏంటి సార్ అంటే నెట్వర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. ప్రాఫిట్ విల్ ఇంక్రీజ్ నెట్వర్త్, లాస్ విల్ డిక్రీజ్ అవర్ నెట్వర్త్. ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాం. బిజినెస్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం. గూడ్స్ సేల్ చేయాలంటే మనం గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఆర్ పర్చేజ్ చేయాలి. ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేయాలి, వర్కర్స్కి వేజెస్ పే చేయాలి, శాలరీస్ పే చేయాలి, రెంట్ పే చేయాలి, పవర్ బిల్, ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ బేర్ చేయాలి. ఫైనల్గా సేల్ చేస్తాం, విల్ గెట్ ప్రాఫిట్. ఓకే, ఇలా కాకుండా అడిషనల్ ఇన్కమ్ కావాలంటే నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు లోన్ ఇచ్చి నీ దగ్గర నుంచి నేను ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ నాట్ మై మెయిన్ బిజినెస్, దట్ ఈజ్ మై ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ అగైన్ టూ టైప్స్: కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. విత్ ఇన్ 12 months లో రియలైజ్ అయితే దట్ ఈస్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 1.10లో చూడండి, 1.10లో స్టార్టింగ్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విచ్ ఆర్ బియాండ్ కరెంట్ పీరియడ్. కరెంట్ పీరియడ్ మీన్స్ 12 months. నోట్ ఇట్ డౌన్. కరెంట్ పీరియడ్ దగ్గర 12 months అని పెట్టుకోండి. కరెంట్ పీరియడ్ దగ్గర 12 months, దట్ మీన్స్ 1st April to 31st March. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఫర్ 5 years, దట్ మీన్స్ విత్ ద బ్యాంక్ వి డిపాజిటెడ్ ఎఫ్డి more than 12 months కాబట్టి దట్ ఈస్ నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దెన్ సి కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. readily realizable, underline the word intended to be held for not more than 1 year. దట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ 12 months లో రియలైజ్ అయితే కనుక. ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి 11 month కమర్షియల్ పేపర్ అంటే మీరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు సింపుల్గా సేవింగ్స్ డిపాజిట్, మీ బ్యాంక్లో ఉన్న డిపాజిట్ మీరు ఎప్పుడైనా రియలైజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కమర్షియల్ పేపర్ ఇస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అది ఓకే. దెన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే expenditure means cash is going out from my pocket. This expenditure are two types: capital expenditure, revenue expenditure. Capital expenditure అంటే ఏంటి సార్ అంటే expenditure on asset. Revenue expenditure is other than capital expenditure. For example, నేను బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేస్తే దట్ ఈజ్ మై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ దట్ ఈజ్ మై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, దట్ ఈజ్ ఆల్సో అసెట్ కదా. టీవీ పర్చేస్ దట్ ఈజ్ మై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. వన్ మోర్ థింగ్, ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెండిచర్ నేను ఎక్స్పెండ్ అయినప్పుడు ఆ ఎసెట్ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ బిల్డింగ్ ఉంది, పైన ఇంకో ఫ్లోర్ కడుతున్నాను నేను, ఆ ఫ్లోర్కి నాకు ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ న్యూ ఎసెట్, ఇంప్రూవింగ్ దిస్ ఎసెట్, దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సింపుల్గా చెప్పండి, ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఎసెట్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఎసెట్ for improving the performance of asset is also called a capital expenditure. Revenue అంటే other than capital expenditure revenue. Example, revenue కంటే salary, rent ఇవన్నీ కూడా revenue expenditure. ఒకసారి మీరు పేజ్ నెంబర్ 1.11 capital expenditure.
expenditure incurred for purpose of acquiring fixed asset. Underline the word acquiring means purchasing fixed asset. Example చూడండి, amount paid to buy a computer for office, that is a capital expense because that is my asset. Next continuation. That means we are improving the effectiveness of a particular asset, that is also a capital expenditure because that is asset. So balance sheet lo asset వస్తుంది కదా, this is a capital expenditure. Next revenue. Okay. The revenue expenditure results in action of your service. It forms part of the income statement. So whatever revenue expenditure incurred for only for the current year only. For example, salary pay చేస్తున్నాం, ఎందుకు పే చేస్తున్నాం, ఈ ఇయర్లో నేను వర్క్ చేశాను కాబట్టి మనం శాలరీ పే చేస్తున్నాం, ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ కాబట్టి దట్ ఈస్ అసెట్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ ఓన్లీ. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఇంకరెన్స్. దట్ మీన్స్ శాలరీ. ఫర్ వన్ మోర్ పాయింట్, బిల్డింగ్కి రిపేర్ చేస్తే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, బిల్డింగ్ రిపేర్ చేసే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఆ రిపేర్ కనుక బిల్డింగ్ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి యూజ్ అయితే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రెయిన్ లోపలికి రెయిన్ వస్తుంది, చిన్న రిపేర్ చేస్తే దట్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇంకా ఫ్లోర్ కడితే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసీక్యూ. అసెట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇంప్రూవ్ అయితే దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, అదర్వైజ్ రెవెన్యూ. నార్మల్గా ఆల్ రిపేర్స్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. సో థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ రిడక్షన్. దట్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో 2 రిపేర్స్ అని రాస్తాను నేను, 2 salaries. దిస్ విల్ రెడ్యూస్ మై ప్రాఫిట్. అంతే కదా. ఎందుకు సార్ అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. Put a heading, basic assumptions of accounting. One 1.13 ఉంది, చూసి నోట్ చేసుకోండి. బేసిక్ అజంప్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్, మనీ మెజర్మెంట్, అకౌంటింగ్ పీరియడ్. అక్రూయల్ కాన్సెప్ట్ కూడా మిస్ అయింది, అది కూడా నోట్ చేసుకోండి. లాస్ట్లో అక్రూయల్ కాన్సెప్ట్. ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్ ఆర్ ఎనఫ్. నిన్న సిఎంఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ జరిగింది, తెలుసా మీకు? 50 to 60% స్టూడెంట్స్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోయారు ఈ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ప్యాటర్న్. ఎందుకు సార్ అంటే వాళ్ళకి తెలియదు ఎలా టైప్ చేయాలి అంటే అనేది. సో ఫోకస్ ఆన్ టైపింగ్. లాస్ట్లో అక్రూయల్ కాన్సెప్ట్ మిస్ అయింది, అది కూడా నోట్ చేసుకోండి. Okay, what is the first one? Business entity concept. This means proprietor ante owner. Proprietor is different from business. This concept is called business entity concept.
Why? Because we are showing capital as our liability. That means he is different from our organization. ఒకసారి చూడండి మెటీరియల్లో, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బిజినెస్ ఈజ్ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ ప్రొపరైటర్. ప్రొపరైటర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బిజినెస్, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి, ప్రొపరైటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బిజినెస్ అని. ప్రొపరైటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బిజినెస్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ బిజినెస్ ఎంటిటీ కాన్సెప్ట్. సెకండ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ అజంప్షన్ ఏంటంటే బిజినెస్ లాంగ్ రన్లో రన్ అవుతుంది అనే అజంప్షన్ అంతే. బిజినెస్ లాంగ్ రన్లో రన్ అవుతుంది, మనం ఇప్పుడే క్లోజ్ చేయట్లేదు అని చెప్పే కాన్సెప్టే గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ అజ్యూమ్స్ దట్ బిజినెస్ హ్యాస్ ఎ పర్పెచువల్ సక్సెషన్ ఆర్ కంటిన్యూడ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. పర్పెచువల్ సక్సెషన్ అంటే ఇట్ గోస్ ఆన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. మేబీ ఓనర్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ బిజినెస్ క్లోజ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్పెచువల్ సక్సెస్. నోట్ చేసుకోండి, అండర్లైన్ చేసుకొని, పర్పెచువల్ సక్సెస్ అని అంటే ఓనర్స్ మే చేంజ్ బట్ బిజినెస్ స్టిల్ కంటిన్యూస్. ఓనర్స్ మే చేంజ్ బట్ బిజినెస్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్దర్. దట్ మీన్స్ బిజినెస్ లాంగ్ రన్లో రన్ అవుతుందని చెప్పే కాన్సెప్టే గోయింగ్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్ మనీ మెజర్మెంట్. రీడ్ ఇట్ అవుట్. Transactions which are expressed in monetary terms are to be recorded in accounting books. అది వాళ్ళు చెప్పాలా? నో నీడ్. ఎందుకు సార్ అంటే మనం అకౌంట్లో రికార్డ్ చేయాలి, మనకి అమౌంట్ తెలియాలి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మనం రికార్డ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్. దానిలో లాట్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ ఉంది కదా, జస్ట్ అండర్లైన్ ద వర్డ్. ఫోర్త్ సెంటెన్స్, వన్ హ్యాస్ టు బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ రికగ్నైజింగ్ రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ఓవర్ ఏ పర్టికులర్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్. దట్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఫోర్త్ సెంటెన్స్లో వన్ హ్యాస్ టు బీ కేర్ఫుల్ నుంచి అకౌంటింగ్ పీరియడ్ వరకు. అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అంటే 1st April to 31st March. Accrual concept means will record cash as well as credit transaction also. Only cash, that is called cash basis. Hybrid basis ante incomes on cash basis, expenses on accrual basis. Next one, put a heading basic principles. 1.14 లో basic principles అని పెట్టి ఆ 5 headings నోట్ చేసుకోండి చాలు. రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్, ఫుల్ డిస్క్లోజర్, డ్యూయాలిటీ, హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్. మొత్తం ఇది థియరిటికల్గా ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ అంతా. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ అన్వర్డ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ థియరీ. ఫస్ట్ వన్, రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూడ్స్ సేల్ చేయాలనుకున్నాం మిస్టర్ ఎక్స్కి 2 crores. అగ్రిమెంట్ అయింది, మనం ఇంకా గూడ్స్ పంపించలేదు, మనకి అమౌంట్ రాలేదు. దీన్ని మనం రికార్డ్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయాలంటే గూడ్స్ అయినా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి ఆర్ క్యాష్ అయినా రియలైజ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ రీడ్ ద ఎగ్జాంపుల్,
then go to the concept. Sale or profit on sales will be taken in the account only when money is realized. That is, either cash is released or legal ownership is transferred. That means ownership of goods is transferred. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చూస్తే స్పీక్స్ అబౌట్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ దట్ విచ్ ఆర్ రియలైజ్డ్. అండర్లైన్ ద వర్డ్ విచ్ ఆర్ రియలైజ్డ్. హియర్ రియలైజేషన్ మీన్స్ ఇదర్ క్యాష్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఆర్ ఓనర్షిప్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఓన్గా చదవండి ఒకసారి, క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. It means matching of expenses with income. That means all expenses and incomes are recorded in the particular year only. Related to accrual concept. ఆ year expense I లో రికార్డ్ చేయాలి, సేమ్ ఇయర్ ఇన్కమ్ సేమ్ ఇయర్లో రికార్డ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాచింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద సేమ్ ఇయర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. ఎంసీక్యూ అడగొచ్చు. పాయింట్ నెంబర్ 5 చదవండి, హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్. సూపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేశాను, ల్యాండ్ వాల్యూ 20 lakhs. ఎప్పుడంటే 2012లో. ఇప్పుడు ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? మినిమం 20 crores ఉంటుంది, నో డౌట్. కానీ నా బుక్స్లో 20 lakhs అని మాత్రమే చూపిస్తాను. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. యాక్చువల్ కాస్ట్ అకార్డ్ ఈజ్ ఓన్లీ రికార్డ్ ఇన్ బుక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకుంటారు, అక్కడ స్పేస్ లేదా, నోట్ ఇట్ డౌన్. ఎగ్జాంపుల్, ల్యాండ్ పర్చేస్డ్ ఆన్ 31st March 2012 for 20 lakhs. As on today, market value is 20 crores. But in my books of accounts, cost is 20 lakhs only, not 20 crores. Yes, now point number 4, duality concept. According to this concept, okay, that means for example సేల్ చేసాం, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు ఎక్స్ క్రెడిట్ సేల్స్ అయితే ఇక్కడ క్యాష్ మనకు వస్తుంది. దట్ మీన్స్ వీఆర్ రిసీవింగ్ బెనిఫిట్. ఎక్స్ అకౌంట్ బెనిఫిట్ పే చేస్తున్నారు మనకి. బోత్ విల్ రికార్డ్ ఇన్ అవర్ బుక్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్యూయల్ కాన్సెప్ట్. పాయింట్ నెంబర్ 3, ఫుల్ డిస్క్లోజర్. Must be disclosed. But accounting data should properly be clarified, summarized, aggregated, and explained for the purpose of presenting the financial statements which are useful for the users of accounting information. Practically, this principle emphasizes on the materiality, objectivity, and consistency of accounting data. It such discloses through or states through of the state of affairs. మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ అని చెప్పి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టి డిస్క్లోజర్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి మొత్తం డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఏంటి సార్ అంటే కాన్సెప్ట్స్, అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్, ప్రిన్సిపల్స్, ఫార్ములాస్,
టోటల్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అకౌంటింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇంపార్టెంట్ వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్. పుట్ హెడింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామ్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్. ఆ 2 sentences నోట్ చేయండి, 2 formulas. Expenses plus losses plus assets is equals to revenue plus gains plus liabilities. Second one, asset is equals to liabilities or asset is equals to equity plus external liabilities. Okay, example number 1. Example number 1. Please find out liabilities by using following information. Under that, point number 1, assets is equals to 20 lakhs, expenses 10 lakhs, revenue 5 lakhs, yes, find out liabilities. ఆ ఫార్ములా జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్సే వస్తాయి. 20 అంట. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? I don't know whether it is correct or wrong. బ్యాచ్ 2 వాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోయారు. ట్వంటీ అయినా మీకు వచ్చింది, చేయలేదా? ఏ వంశీ, expense plus loss plus assets is equals to revenue plus profit plus liabilities. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? అసెట్స్ 20, 10 lakhs, 5 lakhs, అంతేనా? ఓకే, ఇంకో డౌట్ రావాలి సార్. ఇక్కడ ఆ లాస్ వల్ల ప్రాఫిట్ రెండు ఇవ్వలేదు సార్ అంటే అసెట్ మేబీ సోల్డ్ చేయలేదు, దట్స్ వై బోత్ ఆర్ జీరోస్.
Example number 2. Find out external liability. External liability. By using following information. Point number 1. Opening stock. Opening stock 50,000. Closing stock 60,000. Buildings 70,000. Opening 50, closing 60, building 70, land 80,000. Equity 40,000, 40. I want external liabilities. కొంచెం మీ నాలెడ్జ్ కూడా యూజ్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. ఒక క్లూ ఇస్తాను, సెకండ్ ఫార్ములా. Assets is equals to equity plus external liabilities. You have to identify assets first. Equity is directly given. One 20 na 1,10,000 అంట. కరెక్టా? ఎంత వచ్చింది? 110. నువ్వు చేయలేదా? ఎంత వచ్చింది? 110. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? అసెట్లో ఏమేమి వస్తాయి? బిల్డింగ్ హౌ మచ్? 70. Land 80, both are 1.5 lakh, that means 1,50,000. Then opening closing stock are not assets. ఇంకేం ఇచ్చాం? ఈక్విటీ is 40. 150 minus 40, 110. Okay. Example number 3. I'll increase difficulty level. Example number 3. Find out external liability. Find out external liability by using given information. Point number 1. Closing stock 75,000. Debtors 85,000. Creditors 95,000. Equity 20,000. Now I want answer. There is some tricky point is there.
Now you are thinking about debtors and creditors. $65 65 అంట. ఎలా చేసావు చెప్తావా? అసెట్స్, టోటల్ అసెట్స్ ఏమేమి వచ్చాయి? డెటార్స్ అమౌంట్ 85, ఇంకా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. ఇంక అసెట్స్ ఏం లేవా? ఈక్విటీ 20నా? వాట్ అబౌట్ క్రెడిటర్స్? Debtors are only assets, okay. Equity 65. What about creditors? So this 65 includes 20. Okay. The 65 includes creditors. Creditors are also external liabilities. Okay. అర్థం కాల? Creditors are my liability. Do you agree? So here our answer is 65. This 65 includes creditors. So remaining 45 are other liabilities. 65 is equals to 20 plus 45. Note చేసుకోండి చెప్తా. Answer is assets is equals to debtors 85. Next equity 20. So external liability is equals to 65. Next, under that, note it down. This external liabilities of 65 lakh rupees includes 1000. Okay. Okay. This external liability 65,000 includes creditors of 20,000. Creditors, change it to 20. Question లో 20గా చేంజ్ చేసుకోండి. సో 20,000 are creditors, remaining 45 are other external liabilities like loans, debentures, debts. అర్థమైందా బ్యాచ్ 2? అర్థమైందా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4 ఉషన్నా చెప్తా మళ్ళీ. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. ప్లీజ్ 65 is answer. 20 is creditors. Creditors 95 అని చెప్పాను కదా, చేంజ్ ఇట్ టు 20 అని చెప్పాను. పెన్ రాయట్లేదు. నితిన్ని పిలుచుకురా, పెన్ పని చేయట్లేదు. సరే పెన్ చేంజ్ చేయమని చెప్పి, ఛార్జింగ్ కదండి. సో ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీ 65,000 వచ్చిందా? ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లైక్ లోన్స్ ఉంటాయి, క్రెడిటార్స్ ఉంటారు, అదర్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్లో చాలా లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ దిస్ క్రెడిటర్, రిమైనింగ్ లోన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మై ఆన్సర్ ఇస్ 65 is my answer is correct. That creditors is unimportant for this question because అడిగింది ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అడిగారు. సో creditor is unimportant for my question, is completely irrelevant for my question. Okay, that 20 is included in 65, included in 65. Remaining 40 are other than creditors. Charger la
ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి. వచ్చారా? అన్ని ఇచ్చారు. ఇది ఇచ్చేవాళ్ళు లేదమ్మా. Here external liabilities are 65,000 rupees. External liabilities అంటే outside liabilities includes creditors, bankers, any other lenders. 65 is 20,000, this is creditors, remaining all are 45. The question is how much external liabilities? 65. This is complete irrelevant for this question. 20 is included in 65. Okay, ఇంకా అర్థం కాలేదా? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. ఫైండ్ అవుట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. ఫైండ్ అవుట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఫార్ములా తెలుసా? తర్వాత చెప్తా. ఫైండ్ అవుట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ బై యూజింగ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Current assets. Point number 1, current assets 50 lakhs. Current liabilities 20 lakhs. Answer: working capital is equals to current assets minus current liabilities. Now answer is 50 minus 20 is equals to 30. Next example. Debtors current assets are non-current assets are always current assets. Creditors current liabilities. Next example. Find out working capital. First one, debtors 60,000. Closing stock 70,000. 70. Buildings 80,000. Next one, creditors 20,000. long term loan 40,000. 40. As find out working capital. Answer is not important for me. Identify current assets, current liabilities. Buildings, debtors. Okay, change. Buildings are not current assets, they are fixed assets because current assets under 12 months life. All fixed assets are non-current assets. Put a note in somewhere. All fixed assets are non-current assets. All fixed assets are non-current assets. Same as all long-term liabilities are, all fixed assets are non-current assets. Next, all long-term liabilities are non-current liabilities. All long-term liabilities are non-current liabilities. Now answer. Assets లో ఏమొస్తాయి? Debtors, స్టాక్ లేదా? ఓకే, డెటార్స్ ఒకటే వస్తుందా? లయబిలిటీస్ లో ఓన్లీ క్రెడిటార్స్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 40 అంట. 40నా?
డేటాస్ మీన్స్ దట్స్ ఇట్, ఆన్సర్ ఎంత వస్తే అంత. నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ, కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంటే తెలుసా? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ వర్సెస్ క్యాష్ డిస్కౌంట్ తెలుసా? నువ్వు మిస్ అయ్యావు అనుకుంటా క్లాస్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, క్యాష్ డిస్కౌంట్ మీకు చెప్పలేదా? ఏమో సార్ మాకేం తెలుసు అంట. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, క్యాష్ డిస్కౌంట్ చెప్పాను బ్యాచ్ 2 కూడా. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, డిస్కౌంట్ ఈజ్ గివెన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ నేను రిపీట్ చేస్తా, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ట్రెండ్స్ షోరూమ్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఫ్లాట్ 15% డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. దిస్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఇచ్చే డిస్కౌంట్ ఈజ్ క్యాష్ డిస్కౌంట్. ఓకే, trade discount is not recorded in books of accounts. Cash discount is recorded in books of accounts. Example ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. MRP is 75,000. 75. Trade discount is 10%. Cash discount is 2%. Now questions are, question number 1, find out trade discount. Find out trade discount. Question number 2, find out cash discount. Question number 3, క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోకపోతే తర్వాత అర్థం కాదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, అమౌంట్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అమౌంట్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, net payment. This is the ultimate question on this total concept. ఈ ఒక క్వశ్చన్ చాలు ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి. అయిపోయింది క్వశ్చన్, ఇంకా లేదు. What is the answer for question number 1? Question number 1 answer 7,500. Cash discount 1150. Okay, other 1500 na, 1500 correct na. క్యాల్కులేటర్ ఇవ్వండి, మిమ్మల్ని నమ్మను నేను ఇంకా.
1350. ఎలా సార్ అంటే MRP 75 minus trade discount 10%, that is 67,500. On this I have to find out cash discount into 2%, 1350. This is cash discount. What is the third question? Yes, how much? బ్యాచ్ 2 ఎందుకు స్లో అయిపోయారు? వీళ్ళు రావడం వాళ్ళ కాంపిటీషన్ వచ్చిందా? 67,500 is the answer for question number 3. Okay, question number 4 answer. ఎలా 67,500 minus 1350? Cash discount is 1350. So the answer is 66,150. This is net payment. Okay. Journal entry for sale of goods for loss. Journal entry for sale of goods for loss. Cash account data to. Okay. Sales. Cash account data to. 1 minute, don't discuss with them. Her answer is correct. P&L comes only in case of assets, because ఇక్కడ లాస్ నీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో తెలుస్తుంది. No need to transfer to P&L account here. Okay, ప్రాఫిట్ కనిపిస్తే P&L అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కాదు, ఓన్లీ అసెట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. Now tell me, entry for sale of assets for profit, sorry, sale of goods for profit, to sales to profit and loss. ఇప్పుడే చెప్పాను, లాస్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాఫిట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. ఓకే, ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అసెట్. వాట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఫర్ ప్రాఫిట్? Cash account debtor to asset to profit and loss account. Loss అయితే cash account debtor, P&L account debtor to asset account. Entry for sales returns. నువ్వు మిస్ అయ్యావు నాకు తెలుసు. సేల్స్ రిటర్న్స్ ఎంట్రీ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్స్ కి సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డేటా టు డెటార్స్ అకౌంట్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్ creditors to purchase return. Asset purchased entry, asset purchase. Asset sold, asset account. Next, non-cash purchases, non-cash purchases అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి. డెటార్స్, క్రెడిటర్స్, నాన్ క్యాష్ పర్చేజెస్. ఎస్, పర్చేజెస్ టు క్రెడిటర్స్. నాన్ క్యాష్ సేల్స్. సో పర్చేజెస్ అని కనిపిస్తే డెబిట్ చేయాలి, సేల్స్ క్రెడిట్. ఓకే, cash sales entry, cash sales, cash purchases, furniture purchased, furniture account data to cash account.
A loan taken. Loan taken from bank. 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 జస్ట్ ఫోకస్. ఏం జరుగుతుంది? ఎసెన్స్ గ్రాస్ప్ చేయండి. ఏం జరుగుతుంది? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు లోనా బ్యాంకా? ఎందుకు లోన్? బికాస్ దిస్ ఈజ్ మై లైబిలిటీ. బ్యాంక్ అని రాస్తే ఏమవుతుంది? దెర్ ఈజ్ నో లైబిలిటీ. రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్. ఎస్, లోన్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. Salary paid through check. Rent received. Cash account data to rent income account. Interest received. Interest income account. Next. Goods sold. A purchased. Important one. A purchased land from B. Instead of paying cash, A transferred goods of 20,000. I repeat the question. A purchased land from B. Instead of paying cash, he transferred goods of 20,000. అర్థమైందా క్వశ్చన్? ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేశారు. ల్యాండ్ మరి 20 అంటే బాగా. అసెట్ పర్చేజ్ చేశారు. క్యాష్ ఇవ్వకుండా గూడ్స్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? ఆ గూడ్స్ వాల్యూ 20,000. గూడ్స్ అనే అకౌంట్ ఎక్కడ రాదు. A transferred goods of 20,000. Asset debit, because asset is coming actually to cash and రాయాలి. క్యాష్ పే చేసి ఉంటే ఇక్కడ క్యాష్ గూడ్స్ అని రాయకూడదు కాబట్టి సేల్స్. నువ్వు చెప్పా, మిగతా వాళ్ళు ఎవరో చెప్పాలి. అర్థమైందా ఎంట్రీ ఎందుకు సేల్స్ రాశాను? So entry and sent asset account data to sales account 20,000 rupees.